第10名，当此探险家进入荒废已久的矿洞时，每当他越走到里面，压迫感就越来越重。就当他开始觉得有怪异时，其中一个铁链开始强烈的晃动，而另外一条铁链也开始跟着晃动。此探险家因为觉得诡异而离去。Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm gonna head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So.Time to get the hell out of here. 但1年以后，他决定走进矿洞更深层地方查看。他先走到他上次停留在铁链晃动的地方，摄影机却拍摄到奇怪的烟雾。当最后他正要结束他这次的探险时，他突然听见像是电台的声音，叫他离开此地。Okay, here's a final parting shot of the cascading water, and look.What the fuck is that?第9名，当 Josh 跟他的同伴在一间传说闹鬼的荒废建筑里探险时，他们发现他们不是唯一的拜访者，墙上可看见被喷上撒旦仪式的图案。当他们正在探险的当中，可以听见门开关的声音和敲打墙壁的声音。之后，他们发现他们竟然正在仪式的图案正中间。Sounds like someone hitting like a wall. I know, it really does though. Oh my fucking god! Did you get that on tape? No. That is insane. Which did you get? Oh my god! Another door just closed. Oh my god. We gotta get the fuck out of here. Holy shit. So we've been looking for somewhere to explore for weeks now. And we finally found somewhere. And we're gonna go and try and give it another go. We've gone before. 第8名，2名英国年轻人听了传说中闹鬼最凶，而且被人拿来召唤撒旦仪式的民仔谣言之后，打算进去探索一番。到了现场，他们在附近找如何进去屋子的入口，发现门口却堆积一堆物品。之后他们发现一个攀爬梯，但是上面布有血迹。于是其中一名男子带着摄影机爬上去，想进入窗口，却看到这一幕。Is that blood? Is that blood? Fuck. Oh. 第7名，探险家 Josh 这次到一间被抛弃的学校，而在当中他们闻到一股尸臭恶心的味道，却找不到来源。之后他们发现越靠近地下室，味道越重。于是他们走到地下室，才发现一个破旧的椅子摆在撒旦召唤仪式的图案上，甚至发现地上的仪式是鲜血，像是1个小时前才被画上去的一样。You guys could go up first. Oh shit. What the hell? This is serious. Guys, I've never seen anything like this. It smells nasty. What the hell? And it's still wet, guys. This is fresh. Blood. I don't know what it is. It smells nasty. Let's touch it, bro. Look at the duct tape. Dude, that is insane. Dude, this is insane. 第6名，一群人在探险一间荒废被闹鬼的地点时，发现一个红色大门，进去后是一个密室。正当他们打开那齿门后，可以听见一个声音 I have a body of a pig， 我有只猪的身体。最恐怖的是那张在他们当下拍的照片。
第5名，一群探险家进入一个闹鬼的地下轨道，其中一名摄影师似乎发现一个不寻常的东西，而且拒绝进入。他把影像放大再放大，当缩回影像时，却看到一个没有身体、只有一颗头在路口前，像是在等他们进去一样。第4名，一名 YouTuber Dan 在他的频道里充满着他到荒废的地区冒险影片，而其中一部影片让人惊恐及害怕。他进入一间1920年建的荒废公寓，屋子非常的阴暗，和有一种诡异感。在影片中段部，他发现一个绿色袋子，里面装满新鲜的食物和毒品，这代表有人来这里拜访过，而且他们应该在不远处。所以 Dan 随即知道自己有危险。就在他转弯继续探险后，他听到大声的关门声，他并随之进入厕所躲起来。之后他马上听到有人大声咆哮，并走向他的位置。你可以听见他那恐怖害怕的声音，希望不要被发现。第3名 Dan 继续在此屋子冒险，这次他进入了地下室。你可以发现有撒旦祭拜的图案在墙上，之后奇怪的声音开始出现，可以听见非常清楚的脚步声。更恶心的是，当他走到屋内角落时，他发现腐烂的尸体和鲜血迹在地板上。I think there may be rats in here. I keep hearing stuff.第2名，这间屋子传言是被人拿来祭拜撒旦用的。在这群探险家进入之后，发现屋子完全荒废，而且非常凌乱。在他们进入屋内的地下室后，闻到一股非常不好闻的味道，其中一位还开始呕吐。接下来即将发生一串恐怖的事情。Guys, this smell is terrible. Guys, we need to go. I gotta puke. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Do you hear that? 第1名，此坑洞是位于巴黎有名的闹鬼地下墓穴。这影片可以看到此人一开始正常的拍摄墓穴，但是到后面他的呼吸声越来越大声，越来越有压迫感的感觉，然后他开始奔跑，像是被什么东西追，直到后面他掉了他的摄影机。此人到现在还失踪，没有被找到，也没有人知道到底是什么原因让他如此的害怕。He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera如果你喜欢我的影片，请订阅和给我一个赞，也欢迎大家留言提供意见。